আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরকাতুহু। আজ 21 তারিখ জানুয়ারি 2023। আরা উকিয়া বরকে মতুন পুরা দুনিয়া মাদে কদা ভিডিও তুলিদ্দে 18 তারিখ জানুয়ারি 2023 মাদে 0 পয়েন্ট মাদে তৈতারে সা আরলেতে আসে রোহিঙ্গা কমরওরে জিবা আরুসুদ্দে রেফলয় মিলিয়রে জিবা হামলা গজ্জে আরা মজলুম রোহিঙ্গা কমরে গুলি ফেয়ার গজ্জে বেশা বেশি গরফুরাতে ভালাইয়ে বেশা বেশি আর মজলুম রোহিঙ্গা কমিনর ক্ষতি হইয়ে তইলে এড়ে ইতার ফাঁতি আরো হন হন শামেল আছে হেন গলে আর তো রোহিঙ্গা কমরে জুলুম গজ্জে দেয় আল্লাহ আর সায়ে সাদা দিয়ে রে নিয়ালা দিয়ে দে জালেমকল জিনের নাম মলে ফয়জুল কবির মলে সোহাইব আব্দুল হালিম আমির মাস্টার নূর বশর মুফতি আতিক ইতারা বেকিনে আরো সুদ্দে রেফ লই ডাহান নবী সঙ্গুরুফ ইয়ার বাদে মুন্না গরুল্লো মেলিয়রে 0 পয়েন্ট মাদে জিবা হামলা গজ্জে ইয়া আনমাদে আরা বেকিনে ফুরা দুনিয়াতুন হুমরাইট তুন বাংলাদেশর মা শেখ হাসিনা তুন বিশ্বাস চাই অনরা বিশ্বাস না অনরা বিশ্বাস না 0 পয়েন্ট মাদে আর মজলুম রোহিঙ্গা কমরে আরো সুদ্দে রেফ লই ডাহান নবী সঙ্গুর মুন্না গ্রুপ লই মলা আবু আনস্তারা লই জিবা জুলুম গজ্জে ইনর বিশ্বাস না ইতারা 0 পয়েন্ট মাদে জিমা হামলা গজ্জে হিবা গরনর ফরে বালোহালি কুতুব আলম জামতলি ইয়ার বাদে সুবুল্লাহ হাড়া ইনম্মাদি ও গল্লে গাই অস্ত্র লইরে মানুষ সকল মারিবল্লা গরকল ফুরা দিবল্লা অতলাউলিওরে উকিয়া বরকেমর মানুষ আরা জিন আসিহীন বেশা বেশি ডরম মাদা আসি খফ মাদা আসি অতলাউলি আরা ফুরা দুনিয়া সামনে হুমরাইটার সামনে ইউএন মাদে বাংলাদেশর অর লেভেলের যে দুন সরহার আছে ব্যক্তি নতুন আরা হেফাজতি চাই অনরা হেফাজতি চ না অনরা ইউএন নতুন হেফাজতি চ না Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today, 21 January 2023, we are Bahanjari visit from Bangladesh camp. We are stand in front of the Bangladeshi brother and sister international community's human rights organization to express an honorable suffering of the hands various tourist groups and some of Bangladeshi authorities like RAP and APBN. First of all, we would like to thank the Bangladesh government for providing temporary accommodation with the worst situation when we had no way, we had no place, no seat, no ration to eat. We Rohingya in refugee camps were so happy for a couple of the times after our arrival Bangladesh because of the fraternal treatment of Bangladeshi brothers and sisters without of the discrimination. But unfortunately, during sometimes we Rohingya are becoming like a heavy mountain on the head local Bangladeshi and the government of the Bangladesh because of the tourist groups and members of ARSA who were kicked out from ARSA because they of committing various kinds of crimes in the name of ARSA agent in the incident of Rohingya in the refugee camps. We are separated by knowing that some of the Bangladeshi authorities like RAP and APBN also involved along with the tourist members of RSU community many crimes like beating, unhumanly kidnapping, they insert people, arresting, raping women and girls, inheriting money and so on. Some of the members of ARSA who were fired out from the ARSA joined a tourist group now of ARSU and have started killing the innocent people, raping and kidnapping and burning down refugee camps of Bangladeshi. For example, in front of you, Nomakland 0 point, where many Rohingya were killed, women and girls were raped, about the thousand and people were inserted to
feel Myanmar agent the burning. They are shot hard by these criminals accumulated by RSA and rapid. Now they have planned today. They plan and done. The other refugee camps as well as which has under the Bangladeshi government accumulated by the of Bangladeshi terrorists and of RSU. Rohingya in Kutubalam, Baluhali 1, Baluhali 2, Hakim Farah, Zamtuli, Shobulahada, all other camps are in picnic here. So Bangladeshi government and the international all human rights organization are requested to have a staff agent the criminal they are supported as soon as possible. The criminal who were fired out by the RSA because of community criminals who are prevented by put fire the other refugee camps like so 0.R Abu Anas, Malafozi Korin, Muhammad Mola Hamid, Shuaib, Mola Jamal, Mufti Atik, Abdul Halim, Kafayatullah, Amir, Rafiq, Nur Bashar, Holil. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we are still here in front of the international community. Bangladeshi brother and sister and human rights organization including Human Rights Watch to express our unbearable suffering in the hands of various terrorist groups and some Bangladeshi departments like RAB and FPPNS. First of all, we would like to thank the government of Bangladesh for providing us temporary accommodation in a worse situation when we had no way to go, no place to sit, and no ration to eat. We were enjoying the refugee camp Cox's Bazar. We are so happy for a couple of time after our arrival in Bangladesh. Because of primitive treatment of Bangladeshi brothers and sisters without any discrimination. But unfortunately, during some time, the Rohingya are becoming like a heavy mountain on the head of local Bangladesh and the government of Bangladesh because of some terrorist groups and members of ARSA who are killed out for ARSA because of committing various of crimes in the name of ARSA against the ordinary Rohingya and the refugee camps. We are surprised by knowing that some of the Bangladesh authorities like Arabia and Arabian also involved along with them in every kind screams like vetting, the extorting, arresting, extorting, to killing the innocent, and so on. Some of the members of ARSA who were fired out for ARSA joined a terrorist group known as RSU, Rohingya Solidarity Organizations, and had started killing, raping, and burning camps. The example is in front of you, no man's land, 0 point, where a lot of innocents were killed, women and girls were raped, and about 1,000 people were caused to flee to Myanmar, against by burning their assault by these criminals accompanied by ARSU and our derived action coalition. Now they have planned today to ban the Ramin refugee camps as well, which were under Bangladesh government, accompanied by some of Bangladeshi authorities and ARSU. We were hinted in Kutfalam, Balakali 1, Balakali 2, Hakim Farah, Jamtoli, Chublahara, and refugee and all the other camps are in panic of fire. So Bangladesh government and international human rights organizations are requested to have a step against these criminals and their supporters as soon as possible. The criminals who were fired out by ARSA because of committing crimes who have prepared to put fire the else refugee camps like 0 Point, Abu Nasser, Muhammad Hamid, Muhammad Mola Jamal, Amir, Abdul Halim, Nur Bashar. This is the final speech and now we're talking. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরকাতুহ। আজিয়া 21 তারিখ 1 মাস 2023 আরা পুরা রোহিঙ্গা কম হাজগুড়ি কুতুব আলম বালোহালি কেমতন পুরা দুনিয়ার মধ্যে কাদা বিডিলে হাজরি বিডিবি আনলদে যে কাদা আরারে জিরুপনের মাঝে যাইরি এলা আরো সুয়ে রেফে আর মন্না গ্রুপ আর ইসলামী মাহাস ইতারা যাইরি জিয়ান আর রোহিঙ্গা কোমর ওরে গুলি ফায়ার গরিউরি রোহিঙ্গা কোমক কলরে মাঝে আর গরকল ফুরা দিয়ে
ইয়ান আরার উপরে বেশি বড় জুলুম হয়ে এই জুলুম ইয়ানোর বদলা আরা পুরা দুনিয়াতুন আর হিউম্যান রাইটতুন আর যেগুন অর্গানাইজেশন কল আছে ইনতুন কাজ করি মা শেখ হাসিনাতুন আরা ইয়ানোর বিচার চাই আরা ইয়ানোর বিচার চাই দেন আরা ইয়ানোর বিচার চাই দেন ইয়ার পরে এডে ইতার রহমাতি মিললে দে ইতার আর মদত গরব দে ইতার রহমাতি সাথ দে এডে ভিতরে জিন আরসাতুন আরসা রোহিঙ্গা কোমরে জুলুম গুজে দে জুলুমর বদলা সাঁত আদিয়েরি জিন আরসাতু বাইর করে দিয়ে দে সদুন মানুষ আছে এডে ভিতরে মলয় ফজল কবির জীবার নাম আবু আনাস ক আর গোল দে মলয় হামিদ জিবারে সোহাইব ক আর গোল দে আব্দুল হালিম হ জীবার নাম কেফায়তুল্লাহ আর গুয়া হ দে মাস্টার নূর বছর এবারে মাস্টার হলিল হ এই তারা হজ্ঞ মানুষ ইতারা আর গোল দে মুফতি আতিক জীবার নাম মুফতি জামাল এই তারা হজ্ঞ মানুষ ইতারার দা সাঁত দিয়রি ইতারার দা মিলিয়রি কাজ করি আর এই জিরপয়েন্টের মাঝে বেশি জুলুম করছে বাকি এখন ইতারা বরকামের মাঝে গলিয়রি হাতিয়ার গায়রা লইয়রি এগুলা জুলুম করি বললা বলি গলি দিয়ে আনার মাঝে আর পুরা রোহিঙ্গা কম বেশি ডরত আছি ইতারা মানে কুতুব আলম বালহালি 1 2 ইয়ার বাদে হাকিমপাড়া জামতলি বাদে এসবুল্লাহাড়া ইনার মাঝে গলিয়রি এন্ডিল্লা হাতিয়ারা গড়া লইয়রি ঘুরাফিরা ঘরত দিয়ে ইয়ানোর মাঝে আর পুরা কম বেশি জ্বরের মাঝে আছি ইয়ার বাদে আমরা এখন ইতারা জুলুমত বাঁচি বললা ইতারা জুলুম করিব দে ইতারা জালেমক কল ইতারা জুলুম করিব দিয়া নলা বলি ইতারা জুলুমত বাঁচি বললা আমরা ফুরাত কমত মদত চাই আর হাজ করি ইউএনত আমরা হেফাজতি চাই আর ইউএনত হেফাজতি দিয়া যাক ইউএনত হেফাজতি সহদন ইউএনত হেফাজতি আর ইউএনত হেফাজতি দিয়া যাক ইয়ার বাদে পুরা অর্গানাইজ সকল দিন আসি বেকুনে আর ওর মদত করা যাক আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আবু আনিশা এ থিয়ানা এ থি আব্দুল হালিম এ থি যা হেই ফিরানা হাতে দাঁত বলিয়া আচ্ছা ওই না